Friday the 9th of February 2024 it is. Good afternoon. This is the great KBC. You're just in time for KBC Lunchtime News. My name is Njue and Byron Abuli is my colleague who is handling the sign language interpretation. It's time to take a quick look at what is shaping up the news conversation in the country. Speaking about what is shaping up the conversation in the country, live from the Milimani Law Courts, today is D-Day in regards to the Monica Njue Kimani murder case, where journalist Jackie Maribe has just been acquitted of murder charges, and Joseph Irongo alias Joey has been found guilty of murder. Judge Grace Nzioka said that prosecution has proved beyond any reasonable doubt that Joey was indeed involved in the murder of the businesswoman at the Lamuria Gardens in the year 2018, and actually has faulted the prosecution of preferring the wrong charges against Maribe. Of course, our court team keeping tabs on that report. We will be getting back to that report as soon as it is ready. Let's take a look at what is making headlines in other fronts. We begin with the university students from Migori and Narok counties who want the government to intervene and quell ethnic clashes between members of two communities living in the region. The students say the clashes have left in their wake pain and suffering and should stop immediately. The students are accusing a section of local administration of taking sides, a situation they argued that complicated peace processes. Overlands fueled by a long-standing dispute over land ownership have resulted in the loss of lives, injuries, loss and destruction of property. We are thereby asking the county government of Narok and the county government of Migori to have a sitting to at least end these wrangles for the better security of our people. Elsewhere, learners at Namanga AIC Primary School in Kajiado Central Sub-County are set to benefit from a water project courtesy of the Hazina Sacco Society Limited. The Populous Public Primary School, located in the semi-arid area of Kajiado County, has been grappling with perennial water shortage that has greatly affected learning over the years. Hazina Sacco has donated 2 storage tanks with a capacity of 10,000 liters each and assisted in connecting the tanks with a nearby communal water line. We come to this place because we noted that the school is in a very dry area. We just appeal to the school administration to make good use of what we have given to them so that it can serve for many years to come. Tumekuwa na challenges Namanga hakuna maji ya kutosha, kwa hivyo tumefurahia wamekuja kutu support na matangi ya 10,000 each 2 tanks, na pia wakatupaipia water, na at least sasa shule watoto watakuwa comfortable. County, where education officials and stakeholders have raised concern over the growing number of students who have not reported to school despite securing scholarships from organizations and well-wishers in Kilifi County. Speaking during the launch of the Elimika project in Mtwapa, Kilifi County, Early Childhood Education Director Rose Erulu says they have received cases of students being sponsored but failing to join their respective schools due to extreme poverty. I've been given the scholarship to pursue secondary education. We urge you to take these children in. Let them come in with what they have. A uniform can be bought. A uniform can be paid for later on when the child is in school. Because when they report 3 weeks later, they have actually missed the target. This is actually something that we urge the principals to take care of. To security matters now, where a family in Garissa County is in distress following the disappearance of their kin on Tuesday night. Osman Yusuf Gure was allegedly whisked away by people they believe were police officers from his homestead in Nuno, Mbala Sub-County, to an unknown location. Human rights activists say Ngure's case may be a link to a series of forced disappearances and extrajudicial killings that have continued to be reported
in Garissa County. We had an ongoing case which was active in court. If there was a problem, they should have taken him into court, but they don't hide him for the last from Tuesday night to date. Hiyo jamaa alichukuliwa kwake usiku saa 8 na police officers, uniform police officers. Walipita beria ya Monica. Kama alikuwa wangekuwa watu wengine hawakuweza kupita hiyo beria. Tumejaribu kurecord statements kutoka kwa members of the families so that it will assist us in investigation, because up to now hatujajua ni kina nani walikuja wakafanya abduction. So the statements that inakuwa recorded ndio itatusaidia katika uchunguzi zaidi. In other news, health experts have tipped technology to go a long way in helping provide opportunities for persons living with disabilities in the country. The experts say 3D printing has enabled many Kenyans to access prosthetics and made them economically independent. Prothea Kenya says that making the devices more affordable will popularize the use of prosthetic limbs and reduce the number of those confined to wheelchairs. Prosthetics are basically devices that are used in the medical sector when someone suffers from limb loss. You replace their missing limb with an artificial limb. We make prosthetics for arms, for legs, for all kinds of things. And since we use this 3D technology, we are able to lower the price for Kenyan patients while we actually keep a very high international standard. Prothea Kenya has come to make life easier for people with disabilities. So it's high time. Don't fear. I know we've got that tendency of like we fear, we don't want to share our problem with others, but it's high time to come out, share with your friend, your family, or any other else can help you get assistance. Moving on, residents in Meru County have been warned against settling gender-based violence cases in kangaroo courts, as they are hampering efforts to eradicate the vice which is said to be rampant in the county. Speaking during a sensitization forum on GBV in Meru County, Sarakasi Trust representative Lilian Mwari said they have engaged more men in the forum since a majority of the perpetrators are male. Na tumeangalia from 2021 up to now, hizi namba zinaenda zikiongezeka. Kwamba wakati mwanaume amedhulumiwa, ile process ya yeye kwenda kujieleza ili aweze kutetewa kisheria inakuwa na changamoto mingi, kwa sababu kuna a lot of stigma. Mwanaume anaenda kureport, ile mambo anaambiwa inamfanya na feel amedhalilishwa, na ndio maana wanaume wengi huwa waendi kureport. Lakini we need to stand together as a team so that we all come and ensure there is no case of gender-based violence, no case of teenage pregnancy, no case of new HIV infection in Meru County. Moving on, a section of members of the Orange Democratic Movement Party in Kwale County is calling on the national and the county government to conduct a thorough audit of all public lands whose leasing periods have expired. Speaking in Kwale, the members, led by their chairman Hassan Mwanyoha, claimed unscrupulous government officials and are colluding with land grabbers to unlawfully acquire public lands. Take a look. Now speaking to what is said to. All right, as that story is not yet ready, but just a quick one on our top story today, where TV journalist Jackie Maribe has been acquitted of murder charges in the murder of businesswoman Monica Njue Kimani way back in the year 2018. On the other hand, Joseph Irongo, aka alias Joey, has been found guilty of the murder at the Lamulia Gardens in Kilimani. Let's first of all cross over to the Milimani law courts, where let's first of all listen in to what was being said earlier on in regards to this case. Accused person the following day, by a different statement, now speaking to what is said to be the truth. There is no timelines in criminal law when you can prefer charge against a suspect.
The Limitation of Actions Act does not apply to criminal offenses. It is my considered view that the charge brought against the second accused person was not the proper charge. Section 157, sorry, not section, Article 157 gives the power to institute and prosecute a person suspected of committing the offense to the office of the Director of Public Prosecution. And the question posed at this stage is, was there an offense committed when the second accused person gave a statement to the investigating officer at Langata Police Station, which turned out to be not true? I say no more. The office of the Director of Public Prosecution know their mandate. The result is that the prosecution did not adduce adequate evidence for this court to find the second accused person guilty of the offense of murder of Monica Nyawira Kimani on the night of 19th of September 2018. The first accused person is convicted on the charge. The second accused person is acquitted of the offense. And that's an early feed from the Milimani Law Courts. There, Judge Grace Njue giving her verdict in regards to the murder of businesswoman way back in the year 2018. That is Monica Kimani. Njue, aka Njue Irongo, has been found guilty of the murder, and the DPP, the Office of the Director of Public Prosecution, being faulted for preferring inaccurate charges. That is the murder charge on the second accused, who happens to be Jackie Maribe. More on that report in our subsequent bulletin, but for now it's time for us to have a quick breather. But when we come back, we still have more news, including the AFCON match that is going to be played tomorrow. We have that, plus much more. Go and tell my dad right away. I still haven't told him because I feel terribly embarrassed to do it. Why do you feel that way? He was in that coffee shop. Don't you remember that I told you that I had seen your aunt with a very handsome man? That's him. Stay away from me and my family. Look, I wonder what you're up to with us. Your problem is that you're not mature enough to face your problems and your fears. Are you really sure your daughter has not told you yet that we are going to be grandparents soon? I'm not going to marry him. No, you can't force me to do so. Go ahead and tell my dad what kind of a man Marcelo Escalante is. I can't help you this time. Not this time. Sisi ni wale, majibu ya rema. Sisi ni wale, tuliosaidiwa. Kile mimi najua kuna vita. Many of us know the policies, the rules, and also the guidelines of operation when it comes to online operation. Who should be and who should not be there? How do you even make revenue, and how do you control content? In this age of parenting, many parents give their children their phones. We empower the child to be safe online and to have digital well-being, and then I equip parents to learn how to support that child to be safe on the internet space. Remember, internet never forgets. God is bringing out the best in my life.
Welcome back and many thanks for keeping it KBC Channel 1. And let's visit our top story where Jackie Maribe has been acquitted of murder charges in regards to the killing and the murder of businesswoman Monica Kimani in the year 2018. Currently, there is a presser at the Milimani Law Courts. Earlier on, Katwa Kigen, the lawyer for Jackie Maribe, was speaking. Now, Dennis Itumbe is currently speaking. Let's first of all listen in. Quote unquote sexy enough to bring to court. So what did he do? He noticed that there was a girlfriend of the chief suspect who was involved and who would command attention and who would make headlines and who would sell a story that would last and capture the imaginations of Kenyans, even if the evidence did not show that. In fact, I challenge you, John Allen, go read the Mazingira issue, which is a DCI magazine of November 2021. Judge Kinoti was interviewed in that magazine and was asked, what about prosecution? He said, I don't care about prosecution, as long as people are arrested and charged in court and we get the headlines. That was Judge Kinoti, I'm quoting directly. So this was Judge Kinoti in his element. He just chose to go for a person who would attract headlines and got a person whose career was rising, had just become a news anchor, and was a good bait to bring to court so that we would have headlines. How will we reverse, even for you as journalists, how will we reverse 6 years of negative headlines? In fact, the first year after the arrest, there were 14 headlines placing Jackie as a murderer. How, even if she came back to court and sued these guys, how is she going to reverse the negative publicity across the world that came out of it? It is this kind of nonsense that must be dealt with, and Judge Kinoti must at one time stand on the dock and answer for those kind of things that he did. But did you take any action against him personally, based on the fact that you level these accusations against him before? Of course, I will have to consult because it's Jackie on the dock. I will put my views to Jackie, and I hope that she will come back to court, and I really think I will put a good case to her to come back here and ensure that this kind of thing doesn't happen to anyone else ever again. This is a travesty, it is a tragedy, and it has killed. Digital strategist Dennis Itumbi there at the Milimani Law Courts, just reactions in regards to the acquittal of Jackie Maribe in the murder of Monica Kimani there, and saying that there is no way that Jackie Maribe can get her 6 years back in regards to the negative publicity that came about after Monica was murdered. Again, we are keeping tabs with the latest happening from that case, and we'll give you a more detailed report at 4/7 and also at 9. But in other news, the Bank of Japan has been urged to consider ending its yield curve control and massive asset purchases, and then gradually raise short-term interest rates as markets ramp up bets on a near-term turn in the central bank's ultra-easy policy. Details of this and more in news from around the world. With inflation having exceeded 2% for well over a year, the Bank of Japan has been laying the groundwork for ending a complex stimulus program comprising a massive asset buying program dubbed quantitative and qualitative easing, a negative short-term interest rate, and yield curve control, a policy that caps long-term interest rates around zero. Many market players expect the BOJ to end negative rates this year, with the most popular timing seen as April. Ending its negative interest rate policy in place since 2016 will likely be smooth, as there is a clear recognition by investors that inflation-adjusted real borrowing costs will remain very low. Elsewhere, TikTok and Temu have pulled cheap electric heaters from their online stores, after which they found they could explode or start house fires. The consumer group tested 8 heaters, the cheapest of which was €7.20, and found most did not meet UK safety standards. It is said the devices, some of which had been promoted by influencers on TikTok, posed a serious safety risk to users. TikTok and Temu both said customer safety was their priority. However, despite both companies removing the items from sale, they said it had found that more similar listings had since appeared in their place. They said its heater research showed they needed to be better regulated. Finally, global cocoa prices on the New York commodities market reached a new all-time high of $5,874 a ton on Thursday.
the cost of the key ingredient for making chocolate has now roughly doubled since the start of last year. Soaring cocoa prices are already filtering through to consumers and squeezing major chocolate makers. On Thursday, one of the world's biggest chocolate manufacturers, Hershey, warned historic cocoa prices are expected to limit earnings growth this year. And in sports, Nigeria and host Ivory Coast will battle for the Africa Cup of Nations 2023 title in the final to be played at the Olympic Stadium of Mbipe on Sunday, while South Africa and the DR Congo will clash in the third-place playoff match on Saturday at the Felix Bogini Stadium. The Eagles versus the Elephants, a very interesting match. To more football, where the much-awaited Champions League round of 16 is set to return next week on Tuesday night, with enticing fixtures after a 2-month break. FC Copenhagen will play Manchester City at the Parken Stadium, while Leipzig play Real Madrid at the Red Bull Arena. On Wednesday night, PSG will face Real Sociedad, while Lazio play Bundesliga giants Bayern Munich. No time to dwell on the Derby Day demolition. Champions League points up for grabs. And Haaland. Grealish. He's looked lively all night. Sergio Gomez takes a deflection. And I think that's an own goal. Mahrez. Easy as that. His first goal of the season. Real Madrid, by far the most successful club in the entire history of this elite competition, and the current holders. Square ball. But Federico Valverde. And in other news, Ireland women's basketball team refused to shake hands with their Israeli opponents before their 2025 Euro basketball qualifier in Riga yesterday in light of Israel's response to the October 7th terrorist attack. Israeli player Dor Sar said the Irish team are known to be quite anti-Semitic, which Basketball Ireland said was an inflammatory and wholly inaccurate claim. Behavior. Although the team has not yet confirmed any details of the complaint, it's understood that the allegations relate to inappropriate behavior of a controlling nature. An external specialist barrister has been leading the investigation this week, looking into the claims Horner strongly denies. The team's future has been a major subject of debate in the past week, with many wondering how the team would perform without the man who led them to all of their 13 Formula One World Championships. For Lunchtime News, I'm Emmanuel Ndungu. First time ever is champion of the world. Very well, that report by Emmanuel Ndungu wraps up KBC Lunchtime News this Friday afternoon. Thank you so much for joining us for more of these. Check out our social media spaces and also check out more news at 4, 7 and also at 9 p.m. My name is Bentro Njue. Byron Abuli has been our sign language interpreter for this live newscast. On behalf of all who have made this broadcast a success, I wish you a wonderful weekend ahead. Aya, I'm not going to TV stream. It's free.
Hii Krisi, GoTV Stream iko mkononi na ni free. Download GoTV Stream app for free. Enjoy live TV na shows kama 8. Download and watch later anytime, anywhere. GoTV Stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers from 1st December. GoTV, love it. Get ready for the captivating return of the FKF Premier League, exclusively on KBC. Brace yourself for the thrill of football as 18 teams battle it out for glory. Every week, KBC brings you not one, but 2 heart-pounding matches, delivering the best football action right to your living room. The stakes are higher than ever. The league champion takes home a handsome prize of 5 million shillings and also earns the honor of representing Kenya in the prestigious CAF Champions League. Feel the adrenaline, experience the suspense, and join the roar of the crowd as we celebrate the return of Kenya's football legacy. The FKF Premier League, live and exclusive on KBC Channel 1 and KBC radio stations. Save the date, mark your calendars, and get ready for the ultimate football spectacle. Coming to you live only on KBC. KBC, your true sports partner. Hujambo popote ulipo mwanasoka, karibu sana katika FKF Premier League Preview ambapo tunaangazia mechi ambazo zitatitigwa katika nyuga tofauti za humu nchini weekend hii. Takriban mechi 9 zitapigwa, 3 zikipigwa Saturday, alafu zilizosalia zitapigwa siku ya Sunday, ukipenda Jumapili. Kuntu la Kabala Suta walifanya kazi Kuntu juma lililopita, wakakabwa walokabwa na wakasutwa walosutwa. Karibu sana, mimi ni Isaac Lemoka, niko naye Mike Prince Barnabe. Karibu sana Barnabe. Nafurahi kukuona baada ya kusema kwamba huenda viumbe wazito Talanta watafanya mambo pia City Stars, lakini ikawa ndo hivyo kwa City ikakataa. Lakini wacha tutarajie na tugange sasa yajayo. Hizi ndizo mechi ambazo zitapigwa weekend hii kuanzia Jumamosi. Posta Rangers wametoka na ushindi, watakuwa wanacheza na Polisi ambao waliwapiga Gor Mahia, wanawaalika. Alafu Bandari FC wanarejea nyumbani kucheza dhidi ya Nairobi City Stars baada ya kuandikisha ushindi dhidi ya Murang'a Seals. Gor Mahia walipigwa magoli 3-1, watakuwa wanawaalika Ulinzi Stars siku ya Jumamosi. Siku ya Jumapili FC Talanta watacheza na Sofapaka AFC baada ya FC Talanta kuweza kupigwa. Mechi hiyo itakuwa inaonyeshwa moja kwa moja ndani ya KBC Channel 1. Itakuwa inachezwa pale Police Sacco Stadium. Moroni Youth watakuwa wenyeji wa Kariobangi Sharks, wakati Tusker FC wakisafiri kuelekea Torebobe huko Shabana. Bidco United watazipiga dhidi ya Nzoia Sugar, wakati Murang'a Seals wakielekea FC Leopards kuziumiza nyasi huko. KCB FC watakuwa nyumbani kuwatumbuiza mashabiki zao wakati wakichuana na Kakamega Homeboys. Ndio mechi ambazo zitapigwa. Hiyo ya KCB na Kakamega Homeboys pia ni mechi ambayo itakuwa inakujia mubashara kutoka KBC Channel 1 siku ya Sunday. Kenya Police na Posta Rangers, tuanze na mechi hiyo Barnabe. Kenya Police wanajivunia ushindi mkubwa dhidi ya viongozi wa ligi na watakuwa nakutana na Posta Rangers Jumamosi hii. Kweli mechi itakuwa kubwa. Ukiangalia Posta Rangers rudi tena mahali ambapo wamekuwa kama wiki 3-4 zilizopita, na ukiangalia wamekuwa na ushindi mara 2 katika mechi zao 3 zilizopita na ushindi mara 5 katika mechi mara 3 katika ushindi katika mechi 5. Lakini lakini ukiangalia Kenya Police wamekuwa na muamko fulani.
na wamechukua msimamo wa kwamba hatutaki kujua kama ni nyumbani au ni ugenini, na wanatafuta pointi kila mahali, na walishangaza wengi hasa mechi ile ya Gor Mahia. Kwa hivyo Posta Rangers watakuwa na uoga fulani kwamba hata sisi inaweza ikawa hivyo, ijapo unaona Posta hawaconcede mabao zaidi ya mawili, lakini upande wa ufungaji kuna tatizo ambalo lazima wafanyie kazi kama wanataka kuendelea kuwa na nafasi hiyo ya pili ambayo kuna. Raundi ya pili, katika raundi hii ya pili ya FKF Premier League tumemwona Tito Okello wa Posta Rangers akiweza kufanya vizuri sana, amefunga magoli 5 na sasa anamfuata Benson Omala. Ndio mchezaji atakuwa anategemewa katika mechi hii. Okello ni mojawapo ya wachezaji ambao sasa wametengeneza timu ya wiki ambayo imeisha, na pia vile vile ni mchezaji ambaye atategemewa, mabao 5 katika mechi 3, na mimi nasema Okello ni mchezaji ambaye huenda akawa top scorer, akachukua dhahabu ile ya mchezaji ya mfungaji bora, kwa sababu ukiangalia pia upande wa Omala inakataa. Huenda labda aweke kando tu masaibu yake ya kutoondoka kupata nafasi ile ya kule Algeria. Hata hivyo ukiangalia Masharia pia mzoefu katika ligi, amekuwa katika vilabu kadhaa, anavielewa, anajua makocha jinsi wanavyofikiria. Kwa hivyo mimi nahisi kwamba ni wakati ambapo sasa Wakenya washuhudie ngarambe kubwa kati ya hawa mabingwa wawili. Itakuwa ngumu, na ninaona Okello akifunga tena. Tito Okello huyo kutoka South Sudan amekuwa kisiki na kipini sana katika na huenda Okello baada ya msimu akatoka katika ligi ya FKF Premier League, labda akajaribu kunyatia nafasi za nje, kwa sababu anafanya vizuri na ni mzuri. Mustakabali wake kisoka upo vizuri. Talanta FC watakuwa wanachuana na vijana wa Sofapaka. Sofapaka wameamka baada ya kuandikisha ushindi katika mechi iliyotangulia. Sasa wanachuana na Talanta FC. Tabu ni kwamba watakuwa wanasafiri, na unajua unaposafiri inakuwa ni tabu kidogo. Na ukiangalia Ziko wanafanya kazi nzuri tu katika klabu ile, na KCB ilikuwa labda obvious kwamba watafungwa tu na Sofapaka, lakini mechi ya Kakamega Homeboyz walikuwa kidogo wanajua kuna uzito. AFC Talanta tumewaona wanasuasua, ndio mechi moja katika mechi 5 ambazo wamepiga. Na ukiangalia timu ambazo zinawaweza, ukiangalia kama Bidco, kusema kweli kama ile mechi walipoteza vile inavyostahili, lakini mechi kama ya Murang'a Seal moja mtungi unapigana alafu tena next inakataa. Kwa hivyo huwezi kuelewa, wanafunga leo, kesho wanafungwa tena, wakati unaona wameamka tena wanafunga. Kwa hiyo safu ya ushambulizi inawalemea kidogo, kwa sababu ukiangalia hata hakuna cross ambazo zinatoka katika pande za kushoto na kulia, na timu inakuwa ni nzito, hasa wakati ambapo inazidisha mashambulizi. Kwa hivyo nawapatia sana upato Sofapaka kutoa ushindi katika mechi hii. Bila shaka unawapatia sana Sofapaka, unawapigia upato kuweza kufanya vizuri. Tuangalie wachezaji wapi ambao watakuwa wanategemea upande wa Sofapaka. Ni mshambuliaji matata, mshambuliaji hodari tena sana Jacob Onyango atakuwa akitarajiwa kuweza kuibeba timu hii, pamoja na Augustine Kuta. Na nafikiri Kuta baada yake pia vile vile kuangalau kukaribishwa katika kikosi cha kwanza, maana alikuwa amekaa kwa muda kidogo kama hajaona first 11, na sasa hivi ashaonesha kocha kwamba mimi niko tayari kuhakikisha kwamba na wajibika. Onyango tumemwona katika mechi iliyopita amekuwa na ile tunaita positive mind, kujaribu kuleta wachezaji wenzake pamoja na kuambia mnajua nini, tunaweza jamaa, mechi zilizopita tusiziangalie. Na ukipata wakati mwingi Sofapaka wakienda kuanza mpira wanakutana wanaongea, yale maongezi ambayo wanafanya kabla ya ngoma ni muhimu sana, maana yanafungua kila mchezaji, yanamweka sawa katika ile plan ambayo kocha ameiweka mbele yao. Bila shaka Bandari FC wanarejea kule Mombasa kutoka Murang'a, watakuwa wanawaalika Nairobi City Stars ambao kwa hakika hawajashuhudia matokeo mazuri sana katika takriban mechi 2 zilizopita. Raundi hii wanakutana na Nairobi City Stars na Bandari FC katika mechi takriban kama 6 hivi 7. Bandari wameenda ugenini na wamepata ushindi ile mwaka. Nadhani wameamka, ni vigumu kutoa pointi katika uga wao kule Mombasa. Hata hivyo wanacheza na nani? Na Simba wa Nairobi pia ambaye amejeruhiwa kidogo, amepata matokeo mabaya katika mechi 2 zilizopita.
sawa sawa. Kwa hivyo ukiangalia ndio ameokota pointi nyingi katika mechi 5 zilizopita kuliko mwenzake Bandari. Lakini hapa kuna uchungu wa kupoteza na kuna furaha ya kushinda. Nani sasa hapa naibuka? Mimi nahisi kwamba huenda labda Bandari watapoteza mechi hii kwa sababu City Stars wanataka kurudi katika nafasi ambayo walikuwa nafasi ya pili. Na ukiangalia kupoteza dhidi ya AFC Leopards na ile draw ya Shabana imewarusha katika nafasi ya 4, kitu ambacho wanahisi kwamba hakuna kitu ambacho tunakosa kutoka kwa wenyeji wetu. Je, kwa nini labda tupoteze mechi? Bila shaka nakumbuka wawili hawa wanatoshana alama. Hivyo basi ni mechi kali sana. Je, ni wachezaji wapi ambao labda watafanya vizuri katika mechi hii? Bila shaka upande wa Bandari wanamtegemea sana Derek Nsibambi. Nsibambi unajua ameongeza mkataba wake katika klabu ile ya Bandari, na pia vile vile Mganda huyu anataka kuonekana pia asonge mbele. Kwa hivyo ni nguzo muhimu katika timu ile. Ukiangalia Kapen kwa muda mrefu tumemwona analeta crosses za maana sana kutoka kwenye upande wa wing, na uzuri wake anaweza kucheza upande wa kushoto, anaweza kucheza upande wa kulia. Ana uwezo wa mbio, ana uwezo wa kufunga. Kwa hivyo ugawaji wake, zile assist ambazo yeye sasa anazikamilisha ndio zinampea upato wa kuweza kubeba timu hii ya City Stars. Na pia nimeona wamemkaribisha mchezaji yule mgeni ambaye amekuwa hajasajiliwa kwa muda mrefu. Kwa hivyo tunasema labda nguvu mpya zimeingia. Bila shaka mechi ambayo tutakuwa tunaiangazia kikamilifu yani weekend hii na katika raundi hii ya 21 ni mechi inayohusisha mabingwa na viongozi wa ligi Gor Mahia na Ulinzi Stars, hususan baada ya Gor Mahia kuweza kupigwa na polisi. Watakuwa wanacheza na Ulinzi Stars. Najua walishtuka, lakini inabidi tu wakubali na wasonge mbele. Na Ulinzi nao unaona wameamka lemoka kutoka kwa mechi 5. Sasa hivi mechi 2 mfululizo sio kitu kidogo, na Gor Mahia wasishangae. Na tunaomba sana wale ambao ni mashabiki wa labda timu zile ambazo ziko namba 2, 3, 4, tunaomba sana pia waumizwe kidogo. Kwa hivyo Ulinzi, popote mlipo, mjue tuko pamoja. Hatuna ubaya na Gor, lakini wajue kwamba tunawaombea sana. Mimi nahisi kwamba walilala tu kidogo katika ile midfield yao wakati iliyopita na Mguna kuwaumiza, na ninahisi kwamba ile chemistry ambayo iko pale ya vijana katika Ulinzi, ile midfield inaweza ikaumiza tena vile vile vijana hawa wa Gor Mahia. Hata hivyo Omala anaweza kurudi na ubaya, anaweza kusema jamani, hapa lazima nilipize kisasi, dili yangu imekataa sana, lazima niwaoneshe kwa nini ninastahili kutoka nje. Gor Mahia wamekuwa kifunga mabao zaidi kiukweli, na mabao mengine mazuri, wanashirikiana vizuri. Kiangalia mechi hii ambayo walikuwa wanapiga na City Stars, kidogo City Stars walikuwa wanatafuta ule mpira, walikuwa wanafuata sana Gor Mahia touch mpaka kwenye lango. Kiangalia coordination kutoka katikati kufika katika ile tunaita final third, mwisho kule katika sehemu ya mwisho